أبناء وبنات الدارسين للجراحة العامة. This is Dr. Baki, Professor of General Surgery from Egypt. هنراجع مع بعض موضوع البنكرياس من خلال ال MCQs. ال MCQs متاخدة من كتاب القصر العيني والدمرداش وأونلاين resources. Identify the incorrect statement about acute pancreatitis. Completely reversible inflammation. Most common etiology is CBD stones. Parathyroidism leads to recurrent attacks. All anti-diabetic drugs may cause acute pancreatitis. طبعا ال incorrect statement هنا D. All anti-diabetic drugs may cause acute pancreatitis. As a matter of fact, المجموعة اللي هي بتنتمي للsulfonyl ureas may potentially be associated with increased risk of pancreatitis. Other drugs that can cause pancreatitis are steroids and some diuretics like thiazide diuretics. طبعا acute pancreatitis is completely reversible. دي true correct statement. زي بالظبط لما يجي لك acute rhinitis وبعد الراينيتس بترجع مناخيرك سليمة تماما. نفس الكلام في الاكيوت بانكرياتايتس. انما طبعا الكرونيك بانكرياتايتس مش completely reversible لان في تغيرات في الكرونيك بانكرياتايتس زي فايبروزس زي كالسيفيكيشن ما هياش reversible. انما الاكيوت بانكرياتايتس is completely reversible inflammation. الموست common etiology common bile duct stones او gall bladder stones اللي هي راحت الcommon bile duct وراحت عملت امباكشن في اللور اند بتاع السي بي دي او مجرد عدت فعملت اكتيفيشن للانزيمز اوف ذا بنكرياس فحصل اوتو دايجيشن. دي الموست كومن كوز اوف اكيوت بانكرياتايتس. يليها الكحول بنج، يعني واحد شرب الكحول كتير جدا جدا فحصل اكيوت بانكرياتايتس. انما الكرونيك الكحول درينكر ممكن يبقى ده الكومنست كوز اوف كرونيك بانكرياتايتس. انما الالكحول بنج بيسبب second most common cause of acute pancreatitis بعد الجول بلادر ستونز. هايبر باراثايروديزم بتعمل هايبر كالسيميا، والهايبر كالسيميا احد اسباب الاكيوت بانكرياتايتس. وخد بالك الهايبر كالسيميا تعمل اكيوت بانكرياتايتس، انما السيفير اكيوت بانكرياتايتس يتسبب في هايبوكالسيميا، اوكي. يبقى هنا الانكوريكت ستيتمنت دي. Identify this clinical sign. This periumbilical contusion أو discoloration اسمه كالانز ساينز ولا جراي تيرنر ولا فوكس ولا كورفيليير بومجارتن ساين. طبعا دي كالان ساين، ودي كل الثلاثة دول كالان والجراي تيرنر والفوكس ساين نتيجة ريترو بروتونيال هيموريج. ريترو بروتونيال هيموريج ده ممكن يكون سببه هيموراجيك بانكرياتايتس وممكن يكون سببه تروما. ينتج عنه this discoloration around the umbilicus يبقى اسمه كالان ساين. لو كان الديسكالوريشن ده موجود في الفلانك يبقى اسمه جراي تيرنر ساين. لو كان موجود في الجروين يبقى اسمه فوكس ساين. امال ايه كيرفيلير بومجارتن ساين؟ لما تحط السماعة في الابيجاستريم في عيانين البورتال هايبرتنشن او العيانين اللي عندهم كبد مدوزي بتسمع فينوس هام. اوكي، ف in this MCQ go for A. Preferred technique of feeding in severe acute pancreatitis. هل هو TBN ولا نيزوجاستريك تيوب فيدنج ولا نيسوجيجينال تيوب فيدنج ولا بيركوتينس جاستروستومي اللي هو البيك تيوب؟ طبعا واحنا بنحاول نعمل سبلمنتيشن للنيوتريشن في عيانين السيفير اكيوت بانكرياتايتس كان الكونتروفيرسي ان انت لو حاولت تاكلهم اورالي او
نيزوجاستريك ممكن يعمل ستيميوليشن للبنكرياتيك انزيمز ويزود الاوتو دايجيشن اوف ذا بنكرياس ويزود البنكرياتيتس. فالبريفيرد تكنيك هنا اللي هو النيزو جيجينال فيدنج تيوب جو فور سي. لو ما عرفتش تدخلها لان هي طبعا صعبة ان انت توصل من النوز للجيجينم، ممكن نيزو جاستريك. اوكي، انما دي البريفيرد. لو فشلت في الاتنين دول او العيان عنده سيفير فوميتنج او الياس، ففي الحالة دي هتلجأ للتي بي ان. انما البريفيرد تكنيك of feeding in severe acute pancreatitis according to up to date is nasojejunal tube feeding. Delta cell of pancreas secrete which hormone? insulin ولا pancreatic polypeptide ولا somatostatin ولا glucagon؟ طبعا انتوا عارفين الالفا سيلز اوف ذا pancreas بتنتج glucagon والبيتا سيلز انسولين. الدلتا سيلز بتدي somatostatin. go for C somatostatin. اوكي. Which of the following gland acts as a double gland? double gland يعني هي في نفس الوقت exocrine واندوكراين. هل هي البيتيوتري ولا ثايرويد ولا ادرينال ولا بنكرياس؟ Of course go for D. Pancreas gland is a double gland. Enzyme produced by exocrine cells of pancreas is trypsin, trypsinogen, insulin, somatostatin. طبعا البنكرياس بيفرز برو انزيم in an inactive state اسمه trypsinogen. go for trypsinogen B. okay. origin of pancreas gland is ectodermal ولا endodermal ولا mesodermal ولا none of these? of course go for B endodermal in origin. The most abundant cell type in the islets of Langerhans is alpha or beta or delta or gamma cells. Go for B, beta cells. Most common complication after ERCP: acute pancreatitis, acute cholangitis, acute cholecystitis, duodenal perforation. Go for acute pancreatitis. Okay. Poor prognostic factor in a patient with acute pancreatitis: leukocytosis أكتر من 20,000 ولا low serum amylase ولا low serum lipase ولا diastolic blood pressure less than 90 mm mercury. go for leukocytosis. Okay. Which is the most diagnostic investigation for acute pancreatitis? serum amylase, serum lipase, serum amylase, serum LDH. go for serum lipase, most specific for acute pancreatitis. Serum amylase can be elevated in other conditions rather than acute pancreatitis, like intestinal obstruction, like intestinal ischemia, like perforated peptic ulcer. More specific for acute pancreatitis, go for serum lipase. Which is not a feature of acute pancreatitis: hyperbilirubinemia, hypercalcemia, hyperglycemia, increased serum LDH. Of course go for hypercalcemia. As a matter of fact, acute pancreatitis can cause hypocalcemia because lipase will digest fat in the peritoneal cavity and around the pancreas and in the greater omentum into glycerol and fatty acid. Fatty acid will combine with calcium to cause saponification and will result in hypocalcemia, not hypercalcemia. Okay. Which of the following pancreatitis has best prognosis? Pancreatitis due to idiopathic cause or alcoholic pancreatitis or gallstone induced biliary pancreatitis or post-operative pancreatitis. Of these, the best prognosis go for gallstone induced, because in biliary pancreatitis or gallstone induced, all what
do you have to do in cases of impacted gallstones at the lower end of the common bile duct is to order ERCP. And after ordering ERCP and the clearance of the common bile duct, you will do for the patient lab chole in the same hospital admission. So this kind of pancreatitis carries the best prognosis. Okay. Serum amylase is increased in all except intestinal obstruction, perforated ulcer, acute pancreatitis, acute appendicitis. Of course, the exception is acute appendicitis. Serum amylase is going to increase on all these conditions: intestinal obstruction, perforated ulcer, and acute pancreatitis. Okay, go for acute appendicitis, which doesn't correlate with severity of acute pancreatitis: serum glucose, serum calcium, serum amylase, AST. All are correlated to severity except serum amylase. Serum amylase will not predict severity of acute pancreatitis. Okay? But in severe pancreatitis, glucose will be elevated, calcium will be lowered, and AST will be high. Okay? Serum amylase does not correlate with the severity of acute pancreatitis. Okay? Thank you so much for watching this video. This is Dr. Baki, Professor of General Surgery from Egypt. Now kindly like, share, and subscribe.